Okay. Oana is here. Hi. Oh, hi. How are you? Hello, Alicia. Hello, I'm fine. How are you? Long time. Yeah, long time. So, so for today, I prepared a lecture. We will try to be concise. Half an hour for the lecture, half an hour for translation, and maybe half an hour for the questions. So, are we Алісія ready? каже, що на сьогодні вони приготували лекцію, вони будуть намагатися це так лаконічно витримати в часі, півгодинки на лекцію, потім на you said case discussion, right? Yeah. На кейс і на обговорювання потім. So today I want to do a recap from what we were talking about, I think maybe in April, if I remember correctly. And that's gonna be, let's say, maybe the first part of what we plan to talk about. I call it, basic principles of psychotherapy with survivors of political violence. We can add torture as well to this title. Алісія, хочу сьогодні зробити таке маленьке рев'ю, тему, яку ми розглядали ще в квітні, здається. Це було обговорення основ роботи з жертвами політичних репресій. Також до цього можна буде додати жорстокого поводження. So very briefly, what I put at the very beginning are just, stressing out the importance of engaging in a clinical work with the survivors of political violence as trauma-informed and trauma-focused care. Перше, що Алісія хотіла зазначити, це те, що важливо до цього підходити з такої клінічної точки зору і залучати травмофокусовану і травмоінформовану терапію і роботу. So even if we have a very brief clinical intervention with refugees, yes, in this case, we can call refugees survivors of political violence, yes, and very often torture is also there, then the screening and assessment are really very, very important. Тобто навіть якщо ця робота, яка проводиться жертвами політичних репресій, переслідування, жертвами жорстокого поводження, вона так швидко проводиться, все одно дуже важливо додавати скринінг і споглядання за цими особами. And not for today, but for the next meeting, hopefully. I just pull out some of the checklists and screening tools from which are used by the Department of Veterans Affairs in the US. And just to give you a little overview, we're not going to go through this today, but I would like to present and to, maybe discuss with you these screening tools. But this is not for today, this is for the next time. І наступного разу Алісія каже, що вона буде намагатися, постарається знайти спеціальні чек-листи і інструменти скрінінгу, які надаються в асоціації по роботі з ветеранами в США, але це буде наступного разу. Сьогодні ми це не будемо розглядати. These screening tools are not only for veterans, they're also for civilian population. Так, це скринінг інструменти, вони не тільки для ветеранів, можуть навіть використовуватися при роботі з цивільними. But let me begin with basically reminding. Bless you. Excuse me. No problem. Sorry. Reminding ourselves the basic principles of trauma-informed care or trauma-informed clinical work. Так, розпочнемо сьогодні з того, що нагадаємо собі основи травмоінформованої терапії і турботи за жертвами насилля. And these basic principles are safety, choice,
collaboration, trustworthiness, and empowerment. І ці основні принципи – це безпека, свобода вибору, співпраця і так як надання сили, таке як допомога в цілеспрямуванні людини. Maybe I missed something, Alisa, because you were very quick. No, I think that you did. You said everything. So when we look at the definition, yes, safety is ensuring physical and emotional safety, as we all know, for us as well as for our clients. Тобто, якщо ми розглянемо перший пункт безпеку, вона включає в себе безпеку як фізичну, так і емоційну, і, зокрема, ця безпека повинна стосуватися не тільки клієнта, а й нас самих. And that safety relates to both, the space, the physical and emotional space, if you like. Ця безпека повинна підтримуватись як в сфері емоційного стану, так і фізичного. Another point is a choice. And this is very important for work with trauma-informed care, to give our clients choices, because we are dealing with individuals whose sense of integrity was very often, hurt, if not destroyed, because of the lack of choices. So individual has choice and control, and this is very, very important. І наступний пункт – це вибір, надання права вибору людині, оскільки дуже часто люди, які стали жертвами насилля, їхня цілісність була пошкоджена, якщо не загалом знищена, тому важливо надавати їм вибір і відчуття контролю. And again, this particular point, as you all know, is very important when we work with refugees, with people whose basic needs are put in jeopardy, whose home, is far away, who lack a social net of support. Yes, all of these things make that point even more important in a healing process or a process of finding a balance or stabilization. І цей момент дуже важливий, особливо в роботі з біженцями, які можуть не мати стабільного місцезнаходження, власного дому або соціальної підтримки від оточуючих, оскільки вони перебували в небезпеці. Тому це дуже важливий етап в процесі їх одужання. So in practice, as it is said, principles in practice, individuals are provided a clear and appropriate message about their rights and responsibilities. I would add also, from my practice, from James's practice as well, we always tell our clients what we do in therapy and why we do what we do. So a client is always informed about what's going on. We do not keep clients in the, uncertainty. Yes, that the specialist knows, but the client doesn't. I sometimes say, okay, what I'm using with you is what we call cognitive behavioral, or what I want to engage you is what I called forming trauma narrative. And this is what we will do, A, B, C, D. Yeah, I need to prepare you. We will do this, but this is up to you whether you're ready or not. If you're not, this is totally fine. You may not be ready through the course of our work. Алісія каже, що надзвичайно важливо давати чіткі і зрозумілі інструкції, загалом інформувати людину, з якою ви працюєте, щоб вона знала, які саме методи ви використовуєте. Наприклад, Алісія з Джеймсом часто використовується в своїй практиці, коли працюють з цими клієнтами, скажуть, що, наприклад, сьогодні ми там будемо використовувати якісь техніки з КПТ, можливо, щось з травмоформувального наративу, для того, щоб прибрати цю невизначеність і для того, щоб людина змогла сама вирішити, чи вона готова до використання
до того, щоб спробувати певну практику чи ні, щоб вона сама змогла прийняти це рішення. And that takes us to another point, which is collaboration. That means, of course, making a decision with the individual and sharing power, and not to make a decision for an individual. And in practice, individuals are provided this significant role in planning and evaluating services. So we're forming a partnership and not kind of like, you know, a usual, a sort of like a health provider and a patient relationship. І наступний шлях з цих основ – це колаборація або співпраця, коли ви разом зі своїм клієнтом формуєте таке як партнерство і даєте йому самому прийняти участь і прийняти рішення, але не робите це рішення за нього, і також вони важливі для формування плану співпраці. That leads us to another point, very important, which is trustworthiness. When we are clear and consistent, and when we maintain interpersonal boundaries, that's the way we build trust with our clients. We can trust our clients more so our clients can trust us. І з цього виходить наступний крок – це довіра, коли ми можемо тримати власні кордони, також залучати до дотримання їх нашого клієнта, і це якраз допомагає сформувати довірливі відносини з ним. And the last point is empowerment. The end goal of our therapeutic relationship is to prioritize building skills and boosting our resiliency in our client, so they can gain that sense of control over their life and hope for recovery in the future. Наступний шлях – це таке як it's really hard to translate this word because it has so much meaning and I cannot come up with something similar. Це таке як допомога віднайти власну силу у клієнта, що допоможе йому сформувати супротив різним травмуючим подіям і допоможе йому відновити власне зміст екзистенційний, можливо, внутрішній і контроль над власним життям. And we do it through validation and affirmation. Це можна досягти шляхом валідизації і підтримки, як Боже. Okay. Всі слова Affirmation is like, you know, it's how. Yeah, I know it meaning. I'm just, my head cannot find any translation. Більше як підтримки і закріплення таких позитивних дій, афірмацій загалом. Thank you, thank you. So, do we have any questions at this point? Чи є у вас якісь питання на даному етапі? Do you see my screen when I share or not really? No. Oh, shoot. I'm sorry. How can I share my screen there? Наталя, може, ви можете допомогти, щоб Алісія розширила екран свій? Я просто сьогодні, в мене технічні проблеми, я на мобільному зв'язку. Можливо, Алісія, як я... Це організатор, так, зараз. Can I email you my presentation, Natalia? А зараз спробуйте, будь ласка. You can try now. Okay, because you see, I mean, like in this sort of eagerness of mine, I just have forgotten that I'm not sharing a screen, right? Now I'm sharing a screen. Так. At least I'm trying to. Okay. At least I'm trying to. Okay, how about now? We can see. Okay. So I'm sorry. Jesus Christ, what is this?
mess on my. Okay, so and now my PowerPoint is acting out. Gosh. Okay, well, we will do the best. It's not like the ideal, but oh, I should go to a slideshow. I'm sorry for that. Okay, so so this is, I'm sorry for that mess. So this is basically what I hope that I'm showing you. I can only see so far only Chrome tabs. Maybe someone else sees the presentation, but I still see the Facebook page. Oh gosh. No Okay. presentation. Me? Do you see it now? Yes. Okay. Mhm. So that's what I was hoping that I'm showing you, except my instead of my face. So yeah, so screening tools, which we will, if you want, talk about in the next sessions. Це And скринінг then, інструменти, про які Алісія вже згадувала, можемо yeah, поговорити. that's what I hope that you're gonna see. Так, це Okay. слайд, який ми шукали. Yeah, exactly. And I apologize, Natasha, because I thought that you can read also from that. But that's like, you know, the thing. So to move forward, we will skip these slides. So what we're going to talk today or recap is the issues of helpfulness, bearing a witness, introspections, and a dialogue as a healing process. Сьогодні ми проговоримо, навіть як повторимо, це теми типу безпорадності, теми того, що I'll quickly try to find how to translate bearing witness because I cannot say that I faced it. І загалом говоримо ще про діалоги і їх внутрішній діалог як частина процесу одужання. In this presentation, I will focus on the article by Dick Blackwell, who is a British social worker, psychologist, clinical social worker. And he worked through his entire career for probably about 20 or 30 years, more like 30 years, plus with survivors of political violence in the different institutions dealing with the survivors of political violence and torture. І сьогодні Алісія буде спиратися на роботи британського вченого, в якого більше 20-30 років практики, і він також працював з жертвами політичних переслідувань і насилля. So one kind of important aspect when we need to bear in mind when we work with a survivor of political violence, as you all know, is how the reflection about how the oppression works, yes? How the oppression works, whether it's an oppression of a tortured person in various ways, or is it political oppression imposed on the populations and individuals who are forced to leave their homes. Алісія каже, перш ніж розглядати цю тему, ми повинні нагадати собі, як саме працює відчуження, політичне або соціальне, і як саме воно впливає на людину. So for the survivors, yes, for the survivors of the political violence, one of the longest lasting effects is the feeling of alienation from their families, from their communities, from their societies, that feeling of alienation, which is very deeply internalized.
І для жертв, для людей, які пережили, власне, це гноблення, важливо також розуміти, як працює відчудження від сім'ї, від соціуму, від своєї спільноти, і саме як воно впливає на стан людини. Oppression causes a fragmentation of oneself, as we know. Torture adds to that very often an explicit violation of personal integrity, of a sense of oneness, physical and mental. І, власне, гноблення, воно впливає на таку як фрагментацію, поділення власного я, і жертви тортур також можуть відчувати, що їх власне я піддалось нападку як емоційне, так і фізичне. As we know, trauma is basically unprocessed experience of terror. Yes, unprocessed experience of terror. And we took a great deal of time here, all of us talking about not only trauma coming from one experience, but also trauma being a complex phenomenon. Алісія каже, як ви всі знаєте, що травма – це неопрацьований досвід жаху в минулому, і тут ми з вами розглядаємо, як ви пам'ятаєте, не тільки якусь одиничну травму, а також і комплексну травму. As we all know, the symptoms of PTSD are activated in different times of our lives with a different intensity. І симптоми ПТСР, наприклад, можуть проявити себе в абсолютно різні періоди нашого життя і проявлятися з різною інтенсивністю. I will present for you in the next meeting, these tools to assess the trauma in a week after the events or in a month after the events, but we also know that trauma activates in years, in the decades after the events. Наступного разу Алісія презентує інструменти для оцінки травми, і вони можуть використовуватися як після тижня того, як сталася травмуюча подія після місяця, але самі розумієте, що травма і наслідки можуть проявляти себе навіть пізніше, наприклад, там років через 11-10. And as we all know, the symptoms of PTSD are really, it's a very wide range, and I will skip time listing all of them. I don't think that this is necessary between us, but I want to bring here, for the sake of this presentation, the fact that very often what we see in a therapeutic relationship, yes, in the therapeutic relationship with a survivor of political violence or torture, including refugees, is anger, rage, numbness, and they're very often results of a feeling of helplessness, vulnerability, and dependency on others for surviving. Алісія каже, що ми не будемо зараз розглядати всі симптоми ПТСР, оскільки там дуже широкий набір, але серед жертв політичної жорстокості, переслідування, серед жертв тортур часто в терапевтичній роботі наявні такі симптоми, як злість, гнів і таке оніміння емоційне, відчуття абсолютної безпорадності, відчуття вразливості, а також залежність від інших саме для того, щоб вижити в світі. One of the things which we struggle in providing trauma-informed, trauma-focused care with this population is the fact that our clients, as well as, in this case, a therapist may experience is a lack of closure. І один з моментів, з якими терапевти стикаються в роботі з саме жертвами насилля і тортур, це відсутність такого, як відчуття завершення. Moreover, as you probably by now know, and
you know, in the work with the refugees, with survivors of political violence, very often the unprocessed traumatizing events cause a deep shame, guilt, memories of humiliation, self-loathing, and the huge fear. And these are, say, not so much an obstacles in the healing process, but something which needs to be addressed, right? Needs to be touched upon. However, we all know how difficult it is in the process, in a therapeutic process, to get and to work around these very strong feelings and emotions. Алісія каже, як ви можете знати з власного досвіду по роботі з біженцями, що в процесі одужання, в процесі опрацювання травми можуть з'являтися такі почуття, як провина, як почуття страху, самозвинувачення. І не обов'язково всі ці почуття, емоції, які виникають, вони погані, але дуже важливо звертати на них увагу. Also, as we know, dissociation is always there, right? Or very often. And that dissociation can show in a variety of ways. Yes, it can show up in the way of self-medication, in the way of somatization, in the way of substance uses disorders, yes, but also it may show up in the creating entirely different representations of what has happened. It may show in the telling us the story of the trauma, but as if it happened to someone else, yes. Sometimes that can be like, you know, real or fictional character. My sister, yes, it happened to my sister, it happened to my neighbor, yes, it happened to some other family members. And we still have to address and work around these things. Також Алісія каже, що важливо звертати увагу і працювати з таким явищем, як дисоціація, яке може ставатись при роботі з жертвами тортури, з біженцями. Воно може проявляти себе різним шляхом. Це може бути і таке прийняти таку форму, як самолікування, і соматизація, і також залежність від наркотичних речовин. І також в терапії це може проявляти себе через те, що людина може розповідати історію, яка сталася з нею, через призму того, що наче це сталося з кимось іншим, чи з сестрою, чи з сусідом, і з цим треба працювати. So what Dick Blackwell is telling, and I think that this is very interesting to reflect upon for us as a therapist, is that very often we go to the therapy with the understanding or with belief that we are helping. We are helping through the therapeutic process our clients. But what Dick Blackwell says is, well, not necessarily, because if we're dealing with for instance, a client who has a very severe anger issues, and this anger is a normal reaction to abnormal situations. This is what PTSD is, a normal reaction to the abnormal experiences. Then our kindness, yes, our openness can very often cause a suppression and repression of anger in our client. Yes, and that anger is not dissipating, it's not disappearing. It will just like, you know, come up in a different way in a client's life, or sometimes maybe by dissociating with us from the therapy altogether. So Blackwell is saying help does not help always. Very often doesn't help. І про що саме зазначує Блеквелл, це вчений, якого вже, науковець, якого вже згадувала на початку Алісія, що дуже часто, коли фахівці, спеціалісти залучаються у роботу з жертвами тортур і переслідувань, вони думають, що вони зараз так причинять добро і зроблять краще для цієї людини, але це не завжди має місце, оскільки він наводив приклад, що людина, яка пережила травматичну ситуацію, може відчувати злість, і це абсолютно нормальна реакція на ненормальні події, і демонстрація такої доброти і відкритості від терапевта може, власне, сприяти тому, що клієнт може подавляти цю злість, але потім вона може проявлятися в абсолютно різних шляхах, чи в повсякденному житті,
клієнта, чи знову ж таки у формі дисоціації. So the core of the healing process, as we were talking about, and I understand it's very hard to come up with the right words, and I totally understand. And very often when I work and translate stuff between English and Polish, I'm kind of falling short in finding a translation, but the language is alive, so that's your chance to make up the adequate new words. But the core of that therapeutic relationship is empowerment, and empowerment in this thing means, in this situation means countering alienation. That means supporting, not helping, supporting the process of connectedness. Process of connecting. Окей. Та Алісія каже, що основною метою терапії, власне, є так посилення надання клієнту розуміння, що в нього є власна сила щось вирішувати в своєму житті, і головне в цьому підтримувати процес зв'язку з іншими людьми. I actually love this word, but it's a shame I cannot find any nice substitute just in one word. It's fine, it's fine. So one of the very important, again, you know, we all work in the field of talk therapy, right? So a very important aspect is that kind of giving our clients is that ability to tell the story. And if our role is to help and support the process of bringing fragments and supporting the process of naming feelings, we are fulfilling our task. Так, і оскільки ми працюємо в терапії, де основною формою роботи є діалог і розмова, загалом це то важливо давати клієнтам можливість озвучувати те, що вони відчувають, щоб зібрати поволі фрагменти його історії і озвучити, назвати своїми іменами емоції, почуття, які він відчуває. That will bring us, of course, to the problem of the truth, yes? And sometimes it is important for therapists whether the client is telling the truth or not. If we realize that we are being lied to, then that may put trust in jeopardy. Yeah, but again, from Blackwell's point of view, the truth is a perceptual thing, right? The truth is what we agree upon. The most important is if we get engaged in supporting client in the process of getting out, spelling out, saying out his, her, their truth without a moral judgment. Також, коли ми працюємо в такому форматі діалогу, звісно, постає питання щодо того, чи говорить нам клієнт правду чи ні. І, звісно, якщо він нас веде в оману, це може погрожувати самому терапевтичному процесу. Але правда, це така точка, де клієнт і терапевт сходяться і в чомусь погоджуються. Тому дуже важливо сприяти тому, щоб клієнт так поволі, скажімо так, озвучував і давав ці шматки власної історії настільки правдиво, наскільки можливо. So I pulled out these two quotations from Dick Blackwell, Holding, Containing, and Bearing Witness, which this presentation is based upon, regarding the therapeutic relationship. And now I wanted to remind us, at least this is what we're kind of standing here in the US and in the field of psychotherapy. Very often this is really not that much important what we do in therapy in the sense of modality. We have gazillion of therapeutic modalities and great most of them are very helpful. But more helpful than the choice of particular therapeutic modality is the quality of the therapeutic relationship between a therapist
and a client. And all of the evidence-based researches, yes, which were done here in the US in recent years about that topic show that the success is dependent, and therapy is dependent upon mostly the quality of the relationship, the quality of the therapeutic relationship between therapists and the clients. От Алісія навела нам дві цитати Діка Блеквелла, вченого, про якого ми вже говорили на початку. Це цитати стосовно того, що цитати стосовно роботи з якраз відчуттями гноблення і відчудження. І Алісія також зазначає в тому, що в терапевтичному процесі, наприклад, в США існує там багато модальностей, які можна обирати для себе для роботи зі своїм клієнтом, але важливо, що зазначають, що однією з успішних шляхів терапії – це, власне, конструювання, побудова ефективних стосунків клієнта і терапевтом. І всі дослідження, які якраз засновані на доказових процесах, теж про це зазначають, що саме якість стосунків між терапевтом і клієнтом відіграють одну з найважливіших ролей у терапевтичному процесі його ефективності. So now I'm just inviting you to that introspection, yes, to that introspective thought about our position as a psychotherapist vis-a-vis client, and then just like filter everything else what we're talking here about through that kind of like introspective lens. І зараз Алісія запрошує нас до такої інтроспекції в роботі з нашими клієнтами, щоб ми могли на них поглянути через цю лінзу інтроспекції. So one thing which Blackwell is saying, and that really resonates with me particularly very much, is that, I quote, part of our clients will be seeking to overcome their alienation and exploitation, but part of them will impose their alienation on their relationship with us and seek to exploit us through that relationship. Yes. So we are in this kind of like, ever changing or always changing very often. Yes. Relationship with our clients. We in turn have our own alienation and our own needs and capacities to exploit others. That's such as a human nature. So helpfulness can easily become a means of exploitation whereby we use another person's client's need and vulnerability in order to fulfill our own need to be helpful and feel good about ourselves as a result. Та Алісія каже, що ці цитати, які наведені, вони дуже перекликаються з її власним досвідом, і, власне, ці цитати говорять про те, що частина з клієнтів буде шукати шляхи подолання цього відчуження і експлуатації, а частина з них, власне, хоча й може робити це несвідомо, можливо, буде використовувати це відчуття відчуження для того, щоб експлуатувати інших через стосунки, які вона має, і, власне, ви, як спеціалісти, в свою чергу також можете експлуатувати це почуття відчуження, свої власні потреби, можливості для того, щоб експлуатувати, використовувати інших, оскільки це частина просто людської натури, і це почуття безпорадності може також стати таким основним поштовхом до того, щоб використовувати потреби і потреби і слабкі сторони інших людей для того, щоб знову ж таки втілювати власні потреби в життя і бути таким як помічником для
цих людей і відчувати таке почуття задоволення від того, що ви комусь допомогли, і це ось результат, який ви можете побачити. So the first concept which Blackwell is introducing is it's a concept of holding. This concept is coming from object relation theory and from developmental psychology, and he's deriving it from the work of Claire and Donald Winnicott. I'm sure that you heard about them as coming from the field of psychoanalysis, many of you. And then he's basically like, building upon that. Один з перших концептів, на які спирається Блеквелл, це концепт такого, як утримання чогось. Це концепт, який сформував Віннікот, якого ви всі знаєте. Він походить від теорії, власне, object relation. Об'єктних отношень, об'єктних відносин. Об'єктних відносин. Так, дякую. Об'єктних відносин і психології розвитку. The Winnicotts, as a couple, they were working very, in their career right after Second World War, were children impacted by the Second World War, many of them refugees. And one of the most famous article which they publish is like children who cannot play. It's just like, a little bit of a context. І Дональд і Клер Віннікот, вони власне досліджували після Другої світової війни дітей, і їх робота була висвітлена якраз в статті «Діти, які не вміють грати». And then the concept of holding in a very, very, like in a nutshell, is basically saying or emphasizing the importance of a nurturing acceptance of a primary caregiver. In object relation theory, it's usually a mother, but it doesn't have to be. Holding as a nurturing acceptance by a primary caregiver. And that nurturing acceptance has both physical and emotional aspect. Physical through the physical space of a safe home, and emotional aspect through providing that emotional space in which a child can safely experience the variety of emotions and then basically learn how to manage them, how to regulate them, how to experience them. І цей концепт утримування, я навіть не впевнена, що це правильний переклад в мене, він описує такий, скажімо, феномен, коли догляд за дитиною, неважливо мати, чи це, наприклад, нянька, він проявляється в тому, що ми даємо дитині фізичне і емоційне таке як прийняття і можливість поглянути на свої емоції і в подальшому їми керувати і мати можливість володіти їми. Blackwell is taking that concept and applying it to the work with survivors of political violence and torture, including refugees, and basically saying that this is very important in the therapeutic relationship to hold the emotional environment for our clients. І цю концепцію, власне, Блаквелл використовує в роботі з жертвами тортури, політичних переслідувань, і він вказує на те, що дуже важливо в роботі з цими людьми саме утримувати цей емоційний стан, таке емоційне середовище для цих людей. And again, I pulled the quote from his article when he is saying that the essence of holding, right, in the therapeutic relationship is not the material, but the emotional environment. It is our reliability, the reliability of our presence and our recognition
of who the person is and what they feel. It is not our pity, sympathy, compassion, or desire to be helpful that is required, but our recognition and understanding. It is through the communication we have with our client, through attempts to put into words with them their experience, their feelings, and their sense of who they are in the relationship to us, what they are going to feel, that they are going to feel held. В цій цитаті, що Алісія наводить, говориться про те, що сама сутність цього холдингу, утримування, вона не матеріальна, а більш таке визначається в емоційному середовищі. Тобто це можливість визнавати людину такою, якою вона є, і те, що вона відчуває. І це виходить не з нашого там почуття тільки, все забув, всі слова. Почуття співчуття або бажання допомагати цій людині, давати їй допомогу, яку вона потребує, але також воно реалізується через ті почуття, які мають місце бути, і також воно реалізується через наше таке розпізнавання і розуміння ситуації. І саме через комунікацію з нашим клієнтом, через намагання і спроби якось окреслити вербально їх досвід, їх почуття і саме сенс того, ким вони є, їх відношення до нас, вони будуть саме відчувати оце утримування, що їх, скажімо, можуть витримати те, що вони говорять, те, що вони презентують. In other words, as a therapist, we may choose, we don't have to, but we may choose to hold that emotional environment, and for that, or emotional space, and in that, we will get into that role of quote unquote a mother. Yes? Тобто саме через ці процеси, через таку як емоційну підтримку можемо сформувати такий як образ, фігурально виражаючи такою як матері. The other concept which Blackwell is introducing here and asking us to rethink is containing. And he is deriving that concept from another British psychoanalyst who's working in object relation theory, whose name is Wilfred Bion. So Bion was basically telling that, or emphasizing, stressing the importance of a mother's ability to contain an infant's emotions, in particular anger and frustration, when related to stress, pain, and fear. Mother mediates these emotions and contains them. She does not contain an infant, right? But the infant's feelings. And an infant can reintegrate these feelings from a mother, his own feelings, yes, through mother, yes, and thus learns how to emotionally regulate himself, herself, themselves, and also how in a healthy, functional way to express themselves. І інша концепція, яку Блеквелл використовує, вона вже була розроблена іншим вченим Байном, також об'єктні теорії об'єктних відносин. Це концепція про утримування емоцій шляхом такого посередництва. Тобто, наприклад, мати отримує в собі емоції, які може виражати дитина, наприклад, злість або фрустрацію. Ці емоції, які стосуються, власне, болю, страху. І в даному випадку мати виступає таким посередником, який отримує ці емоції і, власне, як переробляє
їх. І саме таким шляхом дитина може навчитися емоційно регулювати власні емоції і почуття. So how does containing and trauma-focused care look like? So one thing which we know is that in post-traumatic stress reactions, very often we're losing abilities to process memories and emotions and feelings associated with them. A client, a person, a human being can stay, in a state of shock for a very, very long time. Sometimes years. Власне, як це утримування працює в терапії, воно може допомогти тим, що оскільки люди, які зазнали, які отримали травматичний досвід, вони можуть побачити, скажімо, ми можемо побачити саме, як емоції і почуття, пов'язані з травмою, вони впливають на те, як людина може опрацювати свої згадки про те, що сталося, особливо в стані шоку. I'm sorry, I'm just losing it. I can't keep up. It's really hard for me today. I don't know. Natalia, you are doing great. You're doing great. It's a lecture and it has a lot of terms. You didn't get that presentations in advance. You are doing great. And I'm very grateful as always that you're with us, okay? So the feelings which we very often, or a person very often feels, right, in a relationship to that is anger, rage, sadness, grief, or fear. And these feelings are very often transferred on a therapist and the therapy. And I'm sorry, I missed the beginning. There was something with my network, but I kind of get the last part. Тобто почуття злості, гніву і горя, страху і онеміння, вони можуть також переноситись на терапевта дуже часто, оскільки це емоції, які часто проявляють себе після травматичного досвіду. So again, in trauma-focused care, yes, with survivors of political violence or torture, what is very important is supporting, not helping, supporting a client and verbalizing these emotions and feelings to be able to reintegrate them. Because if not reintegrated, these emotions, feelings, memories, as we know, tend to come back in the form of nightmares, flashbacks, intrusive thoughts, or somatic symptoms. І тому важливо, власне, підтримувати, не допомагати, а підтримувати клієнту, вербалізувати його емоції, почуття і, власне, те, що він буде озвучувати, що сталося, щоб по частинам зібрати загальну картину, оскільки ці неінтегровані частини історії і досвіду, які сталося, вони можуть повертатись у формі нічних жахів, флешбеків, нав'язливих думок і інших соматичних симптомів також. So, what does it mean holding and containing ourselves? What Blackwell is saying is that, that this is important for us, yes, as a psychotherapist, to know what and how do we feel after providing trauma-informed or trauma-focused care. То що саме утримування та контейнування себе може означати для спеціаліста? Це може бути такі, як самоінспекція стосовно того, що і як ми відчуваємо себе після того, як ми, власне, надаємо травмофокусовану допомогу. And we talked, and we, or at least the issue of countertransference was very often brought up, in our group. Now, of course, as we know,
part of the process of dealing with countertransference is active reflection upon our emotions, feelings, and acts which we feel after providing that form of therapy. І також такий феномен, до якого ми часто зверталися в лекціях і зустрічах, це контрперенос. І, власне, те, як саме його опрацювати, і часто він спостерігати за ним можна шляхом рефлексії власних емоцій, почуттів і дій, які ми переживаємо або робимо після того, як ми надаємо допомогу іншим людям. And Blackwell is posing this problem, which I found very interesting personally, which when he says that when we assess our clients' needs, yes, when we assess our clients' needs in the therapeutic process, in fact, we're helping, but we are containing our own feelings through that process of assessment. І Blackwell наголошує на тому, що допомога клієнту в оцінці власних потреб і саме допомагає нам трошки опрацювати цей контрперенос. But he is asking, do we assess our relationship with a client? Також важливо задавати собі питання, чи оцінюємо ми стосунки, які сформувалися з нашим клієнтом. So as we were talking, the very important aspect is of that holding and containing ourselves in the process of a trauma-focused therapy is to emphasize that the process of therapy is a collaborative process aiming to empower a client. Так. Також, коли ми використовуємо це так утримування і континування, себе важливо пам'ятати про те, що процес співпраці – це процес, власне, завдяки якому ми надаємо нашому клієнту силу для того, щоб відповідати за власне життя, за власні дії. And in this kind of aspect, I invite you to think with me and with Blackwell. So what he is saying is that very often in our practice, when we're dealing with clients which experience that kind of trauma, it is very easy to enter a triangle of victim, persecutor, and rescuer. When the victim is a client, we as a therapist are rescuers, and the persecutor is that absent person somewhere out there. І також важливо в роботі з клієнтом пам'ятати про те, що ми також можемо потрапити в цей трикутник Карпмана, де жертвою буде наш клієнт. Ми можемо бути такими рятівниками його, а переслідувачем може бути якась особа, яка там зараз не має місця бути, але яка відіграла якусь роль в житті нашого клієнта. And Blackwell is stressing out the fact that the role of a therapist as a rescuer is very comfortable and in fact prestigious. It gives us some leverage. І Blackwell наголошує на тому, що роль рятівника в терапевта, вона така дуже престижна і комфортна, яка має свої переваги. But in fact, as humans, we are capable to play all three roles. Але як люди, ви всі знаєте, ми всі здатні відігравати всі ці три ролі. And when we in the therapeutic process are experiencing transference, countertransference, and empathy, then he is asking a question, are we ready for the role of a victim and a persecutor? І коли під час терапії ми вбачаємо феномени переносу, контрпереносу, емпатії, слід задати питання, чи готові ми також до ролі жертви або переслідувача. And if yes, then who contains our feelings of countertransference?
how do we deal with these feelings? Якщо ми готові до цього, то хто саме контейнерує цей контрперенос, отримує ці почуття для нас? And the answer in our profession is that this role should be played by our supervisor, our colleagues, our groups, institutions where we work, structure, right, or our safety net. But he also said that these agents can play that role, and we can use them to process our countertransference only if we feel safe enough to be vulnerable and open, and if the group or a structure is open to help us to process these feelings of countertransference. І одне з відповідей на питання, хто саме може контейнерувати контртрансфер для нас, це можуть бути супервізори, колеги, інституції, в яких ми працюємо, певні правила безпеки, там, структура саме роботи з клієнтом. Але це все буде працювати, якщо саме у взаємодії з цими людьми, там, інституціями, ми можемо відчувати себе в безпеці, і ми можемо відкрито і відверто говорити про те, що ми відчуваємо. So again, I pulled out we are getting to the end. So I pulled out these two quotations. So what is necessary for holding and containing a group matrix in which the feelings and experiences of being a victim, persecutor, and a rescuer can be freely expressed and can circulate with some fluidity. They can become organized and understood as a part of a range of human experiences involved in doing this work, and not definitive of identity. I would just like summarize this, Natasha. So basically, like, you know, what Blackwell is saying is that there is an absolutely indispensable need for having such a space, professional space, where we can freely process all of these feelings, yes, as a part of dealing with our countertransference. But the institutions very often are having, or how should I say, are defensive, right? Are not really open for that. Тобто, тут ще Ліся наводить 2 цитати від Блеквелла, і він говорить про те, що дуже важливо, щоб утримання і контейнування роботи над цими почуттями можна було абсолютно вільно і спокійно говорити про всі ці 3 ролі, там, жертви, і переслідувача, і рятівника. І щоб це, що обговорюється, воно сприймалося вільно, а не як дефініція власне людини, що це є частиною її, і вона не відчувала себе звинуваченою за ті почуття, які вона переживає. So the essence, yes, of the therapeutic process with the victims of political violence and torture, with the refugees, is bearing a witness. Bearing witness, a witness is a personal political activity. Yeah, it constitutes ourselves as a sort of a testimony for history. I think we can skip that. In that process, what is important is that we are witnessing who the client is and what their experiences are. We provide a recognition and we give a hope, yes, for healing. So in other words, we are playing that primary role, yes, for a client to provide them with safe space, to support their problems of expressing, yes, their emotions, their feelings, containing them, yes, and basically we are witnesses, yes, as quote unquote a mother, yes, in object relationship. І ще один такий, як Ruslana wrote that she has a meeting right now, so she
she has to go. She was very happy to see us all and very thankful for the meeting. She wrote in the chat, I see. Okay, great, thank you. І ще один феномен, про який ми говорили, це феномен такого як свідка, який поділяє події, які сталися з клієнтами, його досвід. Саме цю роль виконує терапевт. І, власне, тут свідок – це людина, яка спостерігає за клієнтом, за тим, що сталося з ним, і за його досвідом в минулому. Вона відзначає, що саме сталося і як це, власне, який відбиток це залишило на житті клієнта, і вона уособлює в собі таку як фігуру надії на подальше одужання, і саме вона уособлює такий як цей свідок особу, яка визначає ті зусилля, через які людині довелося пройти. І це те, що людина шукає допомоги в інших і визначення в інших людей. So at the very end, there is this quotation from Martin Buber, but I'm not going to make you, Natasha, to translate it. Blackwell is very much standing on the ground of Martin Buber's theory of dialogue, and that's where he actually also looks for his, well, spiritual, if you like, yes, a kind of inspiration in what he is saying. But I think that we can skip it. The most important is that this bearing a witness, yes, it is ultimately a reaffirming of violated and fragmented humanity of another person, yes, and that's ultimately the goal of the therapy. Так, головне, що Алісія хотіла зазначити, ми пропустимо цитату Бубера, на якого дуже часто посилався Блеквуд, це те, що саме бути свідком, це так визначати, стверджувати цей досвід, через який вдалося пройти клієнту, і ті почуття, які цей досвід, власне, в яких цей досвід відбувається. So at this point we are done, and thank you for your patience. Ми закінчили з презентацією. Дякую за вашу терплячість. So what are your thoughts and reactions? I know that we were kind of like, repeating what we were talking about, yes, over the last months in maybe more kind of like, systematic ways, but would you like to share your reactions? What stuck in your mind? What resonated with you? We still have 15 minutes, so. Так, Алісія, хотіла запитати, які у вас були емоції і реакції, можливо, від того, що ви почули. Я вибачаю, що я не все добре переклала. Це такий огляд, тому що того, що ми вже обговорювали, можливо, вам щось відгукнулося. Я дуже дякую вам за цю лекцію. Це для нас та структура, про яку ви казали і в лекції теж, на яку ми можемо спертися. Це в чомусь і нагадування, в чомусь структура, яка допомагає нам працювати зараз і працювати з іншими українцями, з жертвами. Так що про підтримку, про якісь такі моменти, про дисоціацію, про підтримку того, що клієнт сам може. Це такі нагадування, які дуже цінні. Дякую. I can translate because I see Alісія to understand. I just want James to hear that as well. Yeah, Daria is very thankful for the lecture because it's very structured to the things that we already discussed before in the lectures, and it will be really helpful in their work with the victims, with the other Ukrainians, especially some topics about dissociation and
overall belief that the client can do most of the things by their own willpower. So it was very helpful to have the structure to rely on. Thank you, Daria. Дякую, Дар'я. Thank you, Alicia, for this review. And there are some points that were so close to me. One of them is not help the client, but to support the client. And the other one is to give a person empowerment, the responsibility to take care of himself and to the perspectives for the clients, what can do in the future, to direct from the position of weakness to the position when they feel when they have resources and where they feel stronger. It's a very constructive way. And this points about holding and containing feelings and emotions. I think I need more time to reflect it. And one more point I like very much to put the client, to give him the space to tell about what he feels. That's what I felt working with displaced people in our foundation. Yeah. Мені перекласти, Наталя, може вам далі чи... Ні, якщо мені, то... Я можу коротенько сказати, що мені сподобалось наділення клієнтів повноваженнями і почуттям відповідальності за своє життя, надання їм ресурсів для подальшого розвитку. І ця позиція, що не допомагати, а підтримувати. Коли ми ставимо нашого клієнта з позиції слабкого в позицію сильного, і показуємо перспективи, куди рухатись. І також ще один пункт мені відгукнувся, те, що ми надаємо простір для того, щоб вони могли розказати про свої почуття. Це так до мене прийшло з досвіду роботи з переміщеними особами в фонді. Люди, які приходили за гуманітарною допомогою. Thank you, Owena. I think that that I was absolutely conscientious. Well, I knew when I was preparing that presentation that Blackwell was speaking from his own position, and his own position is an Englishman working in London with the refugees and the victims of torture and political violence. And these are not English people, right? These are foreigners. Алісія каже, що коли вона готувала матеріал, вона абсолютно чітко усвідомлювала, що Блеквелл, він був англійцем, він працював в Англії з переміщеними особами, жертвами тортур, а люди, з якими ми працюємо, це абсолютно інші люди, він працював з іноземцями. So when we talk about countertransference, when we talk, yes, in our group for all of these months and touch upon the issues of countertransference, my question was to what degree what he is talking about is applicable to your position as a therapist. Алісія каже, що тема контрпереносу, про який Блеквелл говорив, який ми вже обговорювали, наскільки він, власне, відтикається вашої практики, вашого досвіду роботи з людьми. In other words, for you,
yes, as a psychotherapist, do you regard yourself as a person who is doing that profession as a victim or as a survivor of a political violence? Тобто, якщо поглянути на це з такого боку, чи відчуваєте ви себе жертвою чи людиною, яка вже пережила політичне насилля? Mm-hmm. How do you relate in this sort of like, you know, kind of a combination or dynamic to your clients, right? Так, і як ви це споглядаєте, власне, зі стосунків зі своїми клієнтами, і як ці ролі поєднуються між собою? Another big problem is that, you know, again, from the Western English or American perspective, the empowerment is very, very important. But we cannot lose from the sight the fact that, well, you know, the position of victim maybe is not empowering, but gives a person like an access, yes, to a lot of goods and assistance, yes. And you know, I very often, when I work with a survivor, when I work in the trauma-focused modality with the survivors of trauma, I very often hear from my clients, I am angry that I'm asked to call myself a survivor. I'm not a survivor, I am a victim. Алісія каже, що взагалі в практиці американській і західній позиція цього надання сили клієнта дуже важлива, але також, власне, і позиція жертви, вона може мати деякі такі як бенефіти для людини, які вона може отримати, власне, через свою роль. Але в практиці Алісія також зустрічалася з тим, що деякі клієнти говорили, що вони не просто люди, які там пережили якийсь певний досвід, а вони жертви. Mm-hmm. And then the question is, what do we do with that? Yes, we cannot impose an identity of a survivor on a client who basically feels and wants to feel like a victim. Так, тоді постає питання, що нам з цим робити, оскільки ми не можемо просто так вкласти цю роль в клієнта, те, що він це вже пережив, якщо він хоче відчувати себе жертвою, відчуває себе жертвою. Part of the problem, yes, part of the problem with that kind of like, you know, a feeling of a victim, yes, is that a victim has, how should I say, a moral right, yes, behind. Yes, so the position of a victim gives a person otherwise deprived of a lot of things, validates a person morally. How do we work around it? Так, і, власне, почуття жертви людей, воно може давати їм певні права, з яких теж витікають певні свої особливості. І тут питання, як саме нам працювати з тією моралью, якою вони керуються. But what I really particularly liked about that article was that he is really pushing us very hard to be introspective, to deal with our own countertransference. Алісії дуже подобалось в цій статті, що Блеквелл, він так нас штовхає на інтроспекцію і на те, як саме нам підходити до нашого контрпереносу в роботі. And my question to you would be, when he is talking about these institutions, yes, which generally help us to process our countertransference, like supervisors, groups, yes, therapeutic groups for therapists, institutions which we work, etc. Do you feel like you have an adequate help in that structures to deal with your own countertransference, to process your feelings, your emotions, your identities? І коли Блеквелл, власне, говорить про ці такі як заходи, якими ми керуємося для того, щоб працювати свій контрперенос, це і супервізори,
і колегії, і інші інституції. Чи відчуваєте ви, що ви отримаєте адекватну допомогу і що ви можете працювати емоції, почуття і також вільно говорити про свою ідентичність в цьому плані? Чи можете ви працювати цей контрперенос, який може бути наявний? Можу я сказати? Є два моменти, про які я думала, поки ви говорили, задавали питання. Перше, щодо цих контрпереносу і позиції рятівника жертви, я зрозуміла, що мені дуже допомагає мій підхід, в якому я працюю. Це клієнт-центрована терапія. І ще, в принципі, в довоєнні часи я працювала із тим, що це центральною ідеєю цього підходу є те, що людина, яка до нас звертається, вона вже має сили, має ресурс на те, щоб змінити своє життя, щоб самоактуалізуватися, щоб прийти до чогось іншого. І зараз мені це дуже допомагає. Це саме про цю підтримку, про цей супорт, а не робити щось за клієнта. Це перше. А друге, про позицію жертви, яка може бути вигідна. Я працюю зараз більше з українцями, то, можливо, це треба враховувати, але часто ті люди, які роблять акцент на тому, що я жертва, їм потрібен час, якийсь простір проговорити це, щоб це було визнано, щоб це почули всі. І, можливо, коли це все станеться, коли вона займе цей простір, цей акцент може зміститися. Таке я бачу. А якщо це дійсно може вигідно бути, і вона отримує якісь бенефіти, щось з цього, то ми можемо працювати, говорити про те, як ще їх можна отримати, не з позиції моральної вигоди, а якось ще, можливо, не всі, але, можливо, якісь деякі людина може отримувати якось інакше. Якось так, про це думала. Вибачте, якщо багато. Ні, все добре, все занотувала. Daria said that, Alicia, when you asked the questions and when you told us about the counter-transfer and work like this, she thought that her very own way of working with the clients helps her because she works in client-centered field of psychology. And one of the basic thoughts is that the person who approaches you and looking for help, this person already has the abilities, has the power to change the situation, and already kind of has this empowerment inside, and this really helps to kind of contain probably the possible counter transfer. And also Daria said that about this position of victim, that she feels that usually people who feel like victim, sometimes they need more time to take a certain space and freedom to talk about this, and maybe after that it will change. But of course, if the client wants to kind of stuck in this position, you can approach them by probably asking and contemplating how can you get certain benefits, not from the position of some kind of your moral as a victim, but maybe other forms of getting help. Thank you, Daria. Дякую, Дар'я. I am mindful of time, Natalia. So it's like hour and a half. Yeah, I Time. see, but I thought maybe someone needs more time to think, or maybe we can finish. Так, у нас вже закінчується час. Я, на жаль, сьогодні без відео, вибачте, будь ласка, але мені також, я постійно слухала і постійно включалася в розмову про те, як можна підтримати. Дуже багато згадала, і це дуже було структуровано. Дуже дякую
У мене залишилось моє питання, яке завжди, але, можливо, вже наступного разу ми до нього повернемося. Все ж таки, коли ми знаємо, що людина говорить неправду, або коли вона говорить від іншого ім'я, да, тобто начебто це якийсь знайомий, який потрапив у ситуацію. Ну, я просто стикаюся з такими випадками постійно протягом навчання. Студенти говорять про свій, зокрема, травматичний досвід, начебто від іншої особи. Але це все ж таки, не та ситуація, тобто це не терапевтична ситуація, але ось коли це, терапія, тобто мені б хотілося, можливо, більше почути, як бути з такими ситуаціями, вибачте за тавтологію. Ось, і щодо підтримки, в нас, безумовно, не організована якась така підтримка саме нас, як терапевтів, да, тобто ми можемо звернутися, тобто в нас є дуже багато можливостей сьогодні звернутися за допомогою, коли ми відчуваємо, що щось якось не так, да, тобто ми можемо опрацювати, те, що стосується того контрпереносу, тобто тих таких травматичних ситуацій. Тому дуже дякую. Вибачте, Наташа. Ні, все добре. Natalia is thankful she couldn't turn on her camera because she had some network problems, but she was listening to everything and also is very thankful for the structured lecture that we had today. But she still wanted to again approach and review the question, which she had several times about untruthful statements, kind of untruthful statements from people which she contacts. Mostly it's students with whom she works, because sometimes they tell the stories from the position of their friend, maybe a neighbor or relatives, and she would like to have kind of a tools how to approach that in therapy, because of course communicating with students is not a therapeutic relationship. And also Natalia said that we don't have very organized support of psychology specialists, but there are still some opportunities to reach for help and to process counter-transfer if it happens. Thank you. So yeah, I'm just following our conversation with both, our group here, Natalia, Daria, Ruswana, Owena, Hala, Natasha, about maybe giving this more structured lectures. Yes, that was Oksana Bayo's suggestion as well. So I would say, let's kind of proceed, and I'm taking these questions, Natalia, Natalka, from you, because I think that they're very important. And then, as I said, I have these assessments, so for the next time we can just recap, address the questions which you have, just talk about the assessments. If there is anything, I'm gonna pause the question on our group, asking other for other things. One thing which I really want to stress, very beginning, last sentence, you are at the forefront of the new questions, even research questions in the field of psychotherapy. Yeah, working with refugees while being a refugee, yes, working with internally, externally displaced people. We don't have templates for that. You're on the forefront. So if only you generate questions, yes, you don't have to have answers, but you may generate questions. And I think that our conversations are super important, at least for us. Mm-hmm. Та Алісія каже, що тоді в наступних лекціях будемо знову ж таки намагатись утримувати структуру лекції, знову звертатись до тем, які ми, можливо, оглядаєте, просто більш структуровано їх розглядати. І Алісія також зазначає, що всі ви зараз знаходитесь в такому авангарді, оскільки більшість є переміщеними особами, які працюють також з переселенцями, жертвами тортур, які постраждали від війни в Україні, і, на жаль, немає жодних матеріалів наразі, які могли б допомогти в роботі або від людей, які мали подібний досвід. Тому чим більше питань у вас з'явиться, чим більше питань ви зможете задати тут, тим краще ми зможемо сформувати якийсь певний матеріал, який буде допомагати в майбутньому.
Meanwhile, stay safe. Have a good weekend. Okay? Будьте в безпеці, you. гарних вихідних вам. And слава Україні, героям слава. Дякую. Дякую. Дякую Thank you. дуже Bye. за можливість Дякую. бачити До вас побачення. знову. Дякую. Чути. Бай. Bye-bye. Бай.